Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kyawawan yan uwa da abokan internet baki daya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa Cyber Exploit Hausa. Na'am, so insha Allah a bidiyon mu na yau zan nuna muku project kwaya uku ko mu ce 3 Python project ideas wanda za ku iya bi domin ku hada application na ko kuma ku rubuta wani program wanda zai muku wani task na daban, okay? So ba tare bata lokaci ba, za mu je mu bude code editor namu inda ni ina amfani da VS Code ne, okay, ga wanda suke amfani da Sublime Text, Atom ko kuma wani code editor na daban, okay? So wannan kenan. So kamar yadda kuke gani wannan project din nayi su da Python ne, inda project na ɗaya da na biyu nayi shi using wani module ko wani library da ake kira da Pygame a cikin Python, okay? Sunan module din kenan Pygame. So za ku iya installing din shi kai tsaye idan kuka je a cikin command prompt za ku rubuta pip install Pygame kamar yadda kuke gani, sannan ku danna enter, okay? Pygame. Na'am, so kai tsaye wannan yana buƙatar internet connection. Abinda za ku yi, za ku jira shi zai gama muku installing ɗin Pygame. Kamar yadda kuke gani anan yana ce mun requirement already satisfied, okay? So ba tare ɓata lokaci ba, bayan kun yi installing wannan za ku je kai tsaye, zan bar link ɗin wannan code ɗin inda na kira shi da pong.py, okay? Pong wani game ne wanda ake bugawa, wanda kamar za mu iya kiran shi da table tennis ga wanda suka san shi, wanda ƙwallo ce wanda akwai player ƙwaya biyu. Ƙwallon nan za su yi ta bugawa tsakanin player 1 da player 2, za su yi ta buga wannan game ɗin su. Ba tare ɓata lokaci ba dai, bari mu running domin ku ga wannan project ɗin, okay? So za mu danna run. Now, so kamar yadda ni ga pong ɗin mu ya fara. Now, so wannan game ɗin za ku dinga moving 'yan wasa player 1 da player 2 kenan, za su dinga bi domin su kare wannan ƙwallon kada ta wuce. Idan ta wuce shine yake nuna cewa an ci mutum, okay? So za mu bar ta wuce anan, za ku ga cewa a hannun player na hannun hagu ya ci 1, okay? Yanzu shi ma wannan muka bar ta wuce, za ku ga player na hannun dama ya ci 1, okay? So wannan kenan. Yanzu muna so player na hannun dama ya kasance shi ya ci 2, so za mu bar wannan ta wuce, okay? So wannan kenan. So wannan shine game din da muka hada, ko mu ce copy din game din da muka hada na Pong game kamar yadda kuke gani, okay? So yanzu suna 2-2 ne, yanzu muna 3-2. So wannan kenan. So wannan shine Pong kamar yadda kuke gani. So na hada shi ne kamar yadda na faɗa using Python code, wanda kuma mun hada da wani module da ake kira da Pygame a cikin Python, okay? So kamar yadda kuke gani duka wannan shine code din da na rubuta wannan game din, wanda na yi amfani da Pygame ne kamar yadda na faɗa. Sannan za ku iya zuwa cikin GitHub account ina domin ku yi downloading code din nan kai tsaye ba tare da ku iya rubutawa. Idan kuma kuna so ku kwafa ne, so za ku iya like ku bi wannan bidiyon domin kun kai ga hada wannan code din, okay? So wannan kenan, ga bidiyon kamar yadda kuke gani, kun ce ga code din kamar yadda kuke gani, okay? So code din ya kasance yana da layi 135 na Python code, okay? So wannan kenan, wannan shine project na farko. Za mu je zuwa ga project na biyu inda na kira shi da snake, okay? Snake.py. Snake.py game ne wanda na hada shi using Pygame, wanda zai baka damar buga game din macijiya a cikin Python, okay? So wannan shine code din da na rubuta wannan Python code din na snake, okay? Ko kuma ce snake game. So ba tare bata lokaci ba, bari mu running game din magani. Now, so kamar da kuke gani da farko bayan kun yi running zai ce muku snake ga high score yana muna tracking, sannan kuma yana cewa press space to start, okay? So za mu danna space, sannan kuma za mu fara buga macijiya mu kamar da kuke gani. So wannan shine snake game using Python. Za ku iya haɓaka wannan game ɗin kamar da kuke gani. Game ɗin ainihin macijiya ga cewa idan ka ci abincinka ko mu ce food, za ga cewa macijin tana ƙara tsawo, okay? So amma a wannan idan ka taɓa wannan block ɗin da suke fitowa, za ga cewa an kashe ka. Sannan kuma yana tracking high score kamar inda kuke gani. Yanzu muna da high score ya ci mana 5. So yanzu bari mu ci ƙasa da 5 mu ga shin high score ɗin zai canza ko kuma zai bar shi a haka, okay? So bari mu ci na kamar yadda kuke gani high score din mu 5 ne, kuma alhalin wancan game din da muka buga high score din bai kai 5. So high score zai ta reading ne matukar kana fin wanda ka ci a baya, okay? Da zaman ci 5 ne, yanzu bari mu kai ga cin 10 magani shin high score din zai upgrading, okay? So wannan shine snake game da kuke gani a cikin Python, wanda na ce muku na hada shi using Pygame. Za ku iya zuwa kai tsaye ku ɗauko code ɗin wannan game ɗin, okay? So high score ɗin mu yanzu 7 ya wuce 5, okay? So wannan kenan. So za mu je zuwa ga project na gaba, wanda shine project na uku inda na kira shi da student database management system. So na yi amfani da Takinta module a cikin wannan project ɗin nawa, inda na yi both front end ɗin application ɗin da kuma back end, okay? So front end shine ainihin designing ɗin application ɗin, okay? So wanda bari na yi running ɗin shi ku gani.
okay, wannan shine front end application din. Kamar yadda ke gani akwai style wajen rubuta student database management system da kuma wajen student membership info, sannan muna da irin su entry, muna da su label na wanda ya kunshi student membership info, muna da button anan kamar yadda ke gani ga button din add new, view all, clear, delete, search, update da kuma exit. Okay, yanzu muka danna akan exit za ku ga cewa yana cewa confirm if you want to exit, yes or no, za mu ce yes, za ku ga cewa ya fita. Okay, so wannan na hada shi kamar yadda na faɗa using tikinta a Python. Okay, sannan kuma na hada shi ta hanya biyu ne, inda na ce akwai front end kamar yadda ke wannan shine front end application din, sannan kuma wannan shine back end din kamar yadda ke gani. Back end din shine in ya hada da nan, idan muka shigar da bayani na ɗalibi zai mana storing din shi a database. Okay, database din shine back end din wannan application kuma ce wannan program. Okay, so yanzu muka je kai tsaye zuwa ga shigar da wani suna na ɗalibi. Wannan project ya kasance na makaranta ne inda zai karɓi duk wani bayanin ɗalibi. Okay, duk wani bayanin ɗalibi za a iya ajiye shi a wannan database ɗin. Bayanin wanda ya kunshi da identity na ɗalibin nan a makaranta ya haɗa da sunan shi, sunan mahaifin shi, lokacin da aka haife shi, shekarun shi, sannan kuma shi namiji ne ko mace, wani jinsi ne gare shi. Okay, sannan kuma da adireshi da kuma namban waya. Okay, so ba tare da ɓata lokaci ba za mu je kai tsaye zuwa ga shigar da wannan bayani na ɗalibi na farko, inda za mu kira wannan identity ɗin ɗalibin cybxh, misali makarantar cyber exploit Hausa ce, za mu kira shi da 001. Okay, wannan shine identity na wannan ɗaliban. Sannan kuma sunan zai kasance Musa ne, sannan kuma surname ɗin zai kasance Abdullahi, ko kuma bari mu amfani da Muhammad. Okay, surname ɗin ya kasance Muhammad, sannan kuma date of birth zai kasance an haife shi 17 ga watan 5 shekara ta 2000 daidai. Okay, sannan kuma age zai kasance bari mu sashi a 20 years. Okay, sannan kuma wajen gender za mu ce wannan namiji ne, bi ma'ana male kenan. Okay, sannan kuma wajen adireshi za mu iya bashi cewa number 10 Crescent Road Abuja. Okay, wannan shine identity na wannan ɗalibi, Abuja yake. Okay, sannan mobile number mu iya cewa 08022557744. Okay, sannan zamu zo nan mu danna add new. Yanzu muka danna add new za ga cewa wannan bayanan da muka shigar yayi mana saving din shi a cikin database din wannan application din. Okay, yanzu muka yi clear, muka yi view all, za ga cewa muna da wannan database din kuma ce wannan bayanin na ɗalibin wannan makaranta. Okay, Musa Muhammad kenan. Okay, yanzu muka danna akan shi za ga cewa ya fito mana da wannan bayanan. Okay, so haka zalika bari na dan nuna muku using SQLite browser, wanda na yi amfani da backend din application din nan wajen yin amfani da SQLite 3. Okay, SQLite structured query like kenan na uku. Okay, sunan wannan database din kenan, wanda muna da database iri-iri wanda suka shafi MySQL, irin su Lotus 123, irin su MongoDB da sauransu. Okay, duk wayannan types of database management systems ne. Okay, so abinda zamu shine zamu buɗe wancan database din. Okay, so project ɗina yana cikin YouTube, yana cikin project, yana cikin GUI apps, sannan kuma ga ina da student DB anan. Okay, so zan buɗe wannan student database din. Now, so kamar yadda kuke gani muna da table wanda ya kunshi student, sannan muna da abubuwa wanda ya shafi irin su ID, student ID da kuma first name, surname, date of birth, age, gender da kuma adireshi da number waya. Okay, so ba wannan muke so mu yi, muna so mu ga wancan data din da muka shigar na Musa Muhammad. Kamar yadda kuke gani muna da identity na 1, sannan ga wannan student ID din na cyber exploit, bi ma'ana wannan shine identity ɗalibin, sannan ga first name Musa kenan, ga surname kamar yadda kuke gani Muhammad, ga date of birth wanda ya hada da 17 ga watan 5 shekara ta 2000 daidai, sannan ga age shekaru kenan, sannan kuma ga jinsi gender kenan, sannan kuma ga adireshi ga kuma namban waya. Okay, wannan shine bayanin na first ɗalibi. Yanzu misali muna so mu hada da ɗalibi na biyu, ko mu ce muna so mu ƙara ɗalibi a cikin wannan makaranta. Okay, za mu kira ta da identity cybxh 002. Okay, wannan shine ɗalibi na biyu, sannan kuma ta kasance mace ce inda mu kira shi da Zainab. Okay, Zainab sunan zai kasance Zainab Musa ko kuma Zainab Aliyu. Okay, bari na amfani da Aliyu, sannan kuma date of birth zai kasance 2 ga watan 12 shekara ta 2000, ko kuma bari mu ce shekara ta 1995 misali. Okay, za mu ce 95. Okay, sannan wajen age za mu iya cewa ta shekara 25 take daidai kenan. Okay, sannan kuma gender za mu ce female, bi ma'ana mace kenan, female. Sannan wajen adireshi za mu ce number, za mu ce number 77.
bari mu ce number 77 Yobe Road Garki, ko kuma bari mu amfani da Suleja Abuja. Okay, wannan shine adireshin ta. Sannan wajen number waya mu ce 020335 ko kuma ce 664455. Okay, sannan zamu danna add new. Yanzu muka danna add new, za ga cewa sunan Zainab Aliyu ya bayyana anan. Muka danna za ga cewa ga wannan bayanin ya bamu. Sannan muka yi clear zai goge. Yanzu misali muna so mu nemo sunan ɗalibin da muka shigar. Misali muna neman mai suna Musa. Okay, yanzu zamu ce search kenan. Za ga cewa ya bamu sunan wannan Musa din anan. Yanzu muka danna akan Musa ga sunan bayanan shi ya fito. Okay, yanzu misali muna so mu searching mai suna misali Zainab, za mu ce Zainab. In muka danna search za ga cewa bamu bayanan Zainab Aliyu. Sannan muka danna ga cewa so update, kuma yanzu misali muna so mu canza shekarunta ya kasance 22 ne. Okay, so za mu searching, za mu updating. Yanzu mun mai da shekarun 22, za mu danna update. Okay, za ga cewa sunan Zainab ya bayyana, sannan kuma gashi muna da shekarun yayi updating. Yanzu muka danna view all, za ga cewa muna da Zainab Aliyu, za mu danna akanta, mun ga cewa shekarunta ya koma 22. Yanzu misali muna so mu canza mata adireshi. Okay, so za mu kasance za mu yi editing, za mu ce number 58 Zobe Road Gusau. Okay, wannan Zamfara state kenan. Okay, so zamu danna update ana. Yanzu mun danna update, ga cewa updating ya koma number 56 Zobe Road. Yanzu muka danna akan view all, muka koma kan Zainab Aliyu, ga cewa ya koma number 58 Zobe Road. So wannan database kenan, management system. Okay, so wannan kenan yanzu muka danna exit, za ga cewa application din yayi exit. So okay, yanzu muka refreshing wannan database din namu, ga cewa Zainab Aliyu ya bayyana, inda muna da ita a matsayin identity number 2 kenan. Okay, ga ta Zainab Aliyu, Sonne Aliyu. Okay, DOB ga nan. Okay, so wannan kenan. So dimo kana adding ɗalibai, ko mu ce yawan ɗalibai, za ga cewa yana creating wannan ɗalibin a cikin database ɗinka. Okay, so kamar yadda na faɗa, na haɗa wannan Python code ɗin ne using Takinta a cikin Python. Za ku iya zuwa kai tsaye ku samo code ɗin wannan application ɗin a cikin GitHub account ina. Okay, inda zan bar muku link a cikin description dan wannan bidiyon. Okay, so wannan kenan, kamar yadda kuke gani line code din ya kasance 205. Okay, zai iya daukan ku a rana ɗaya, za ku iya gama wannan code din. Okay, dukan shi gabaki ɗaya. Okay, so wannan kenan. Sannan code din ya kasance guda biyu ne. Akwai back end din wannan application din, wanda shine zai ba mu daman creating duk wani abu da muka shigar a cikin front end application din, wanda zai mana storing din shi a cikin database din mu na SQLite 3. kamar yadda ke gani mun yi importing SQLite 3 a wannan. Okay, so insha Allah duka da wannan zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon. Idan kuna tambaya ko kuma wani ƙarin bayani, kai tsaye za ku iya rubuta mana a cikin comment section din wannan bidiyon. Sannan kuma kada ku manta ku taba mana like a wannan bidiyon. Idan kun kasance sabo zuwa channel din nan mai albarka, muna roƙon ku da ku taba mana subscribe button, sannan ku taba mana alaman ƙararrawa. So da wannan zamu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.